পেঁয়াজটাকে পেস্ট করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আদা বাটা আর রসুন বাটাটা এখানে অল্প পরিমাণ লাগবে। তো পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, অল্প পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি, যে যেমন ঝাল খায় তার পরিমাণ মতন দেবেন। এটা কালারের জন্য আমি কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এরপর যে মশলাটা আমার করা ছিল আগে থেকে, যে পেস্ট করে রেখেছিলাম, সেটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। শান্তবাবু জলটা দাও তো এর সাথে। কাঁচা লঙ্কা বাটা, দই, অল্প পরিমাণ চিনি, হালকা পরিমাণ গোলাপ জল, হালকা কেওড়া জল, এর সাথে 2 ফোঁটা মিঠা আটো। এরপর যে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেই চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। তো আমাদের চিকেন চাপ রেডি। দারুণ সেন উঠেছে, দেখুন লেগ পিস থেকে চিকেনটা ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে, মানে সিদ্ধ ফুল হয়ে গেছে একদম।